Hey guys, welcome to another video ng Bud TV. As nakikita nyo, nakabalik na tayo from Japan and it has been a good experience kahit na hindi tayo masyadong nakapunta sa mga car-related na mga lugar sa Osaka and Tokyo. Pero hopefully makabalik tayo soon and probably we can do more videos doon sa mga areas na gusto talaga natin. But although, kahit na hindi tayo nakapunta ng mga ganong places, nagustuhan pa rin naman natin yung Japan. Japan yan di ba? Yung food, yung culture, and also yung the place itself, di ba? So, there's a lot of things na na-unlock namin sa pagbisita namin sa Japan and we are truly happy. And I hope that we could go back very, very soon. Okay? So, for today's video, eto yung EK natin. Na-miss ko siya. It's been how many weeks since nakita namin siya at nung umalis kami papuntang Japan. Bago natin siya gamitin. Of course, bigyan lang natin siya ng magandang maintenance. Like, palitan lang natin siya ng langis. We'll do an oil change para at the beginning of the year, maganda yung takbo niya and well-maintained yung kanyang lubrication. So, eto siya. Wala naman nangyari. Andyan lang sa garahe. So, palitan natin siya ng langis. But before we start, huwag niyo kalimutan to give this video a thumbs up. Tapos pag hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa channel natin, please do so para ma-update kayo sa mga bagong videos natin everyday. Kung gusto niyo yung mga ganitong car-related videos like car meets, yung mga pagbubuting-ting nito, yung road ng build natin dito sa EK, and so on and so forth. So, thank you for those people who have supported me all through these years. Maraming salamat sa panonood. And hindi lang naman yun yung gagawin natin today. Mag-oil change tayo and then mag-unbox lang din ako ng mga ibang items para medyo lumuwag-luwag tayo dito sa maliit nating garage. Okay, so huwag na natin patagalin pa. Let's go! Simulan na natin kasi in a few hours, didilim na rin. Tsaka malamig. Kaya let's go! Start the oil change. Ito, gusto ko nang buksan to Buksan na nga natin to. Let's try to open the box para makita natin. Kasi this has been here, right? For the how many months already. So let's try and see kung itong blade natin. Let's try and see. Hindi ko pa talaga yung binubuksan simula nun para malaman din natin kompleto. Baka kulang. Hindi na natin alam. And lagpas na yung time frame to do a return or refund or whatever it is. So I think it's high time for us to open this to check on our headers and see if it's in good condition, of course. Okay. So, nabuksan na natin siya. And I am surprised na meron silang provide na O2 harness para magamit natin. So, I think this wouldn't be of any use as far as I can remember. Kasi, yung Y7 kasi, ang Y7 kasi is, ang auto sensor niya is dito sa harap. Ayan kung nakikita nyo. Nasa harap siya. Let's open our light para makita nyo. Okay. Ayan. So, ang auto sensor niya is located here. Sa taas. Now, since we're doing an upgrade sa headers natin, we cannot use yung ganitong kaiksi na harness. What we need to have is a longer harness that would cater from doon sa headers all the way papunta dun sa gitna ng ano natin. What do you call this?
dun sa gitna ng catalytic converter. Kasi ayun yung catalytic converter na gagamitin natin for Y8. So nahandyan siya. Ngayon, ang location nitong catalytic converter na to, nasa ilalim. Di ba? So in order for us to use that, we need a longer harness para umabot yung O2 sensor na yun all the way papunta dito sa headers natin. Okay, so I don't think that's going to be useful. Pero itatago pa rin natin yan just in case. So eto na siya. Ayan. So meron siyang manual, header installation instructions. Ayan. So carb legal na siya. Meron siyang badge. So I think it's better for us to keep this para meron tayong proof na legal yung headers na ikakabit natin. Okay? So DC Sports, meron siyang foam dito na nilalagay para hindi siya tumama. So ito siya. Let's try to put it here para we can have a better picture or better look on how our header looks like. So yan. So hindi ko na siya tatanggalin muna sa plastic, pero as you can see, yung O2 sensor niya is right here. Diba? So yan yung badge ng O2 sensor. I mean yung badge ng DC Sports. Okay, so it's easy to identify. Ayan. And then we need to keep this. Merong sticker. Baka ito yata yung yung badge na carb legal document. Let's try to open it. Mukhang yun nga. Ayan o. So, EO. Diba? So, meron siyang stamp. So, ilalagay natin to somewhere. Although, hindi ko pa alam kung saan ilalagay. Pero this is very important. So, we need to keep this para we have proof that we are using a legal issued headers. Okay, so na-assemble na natin yung yung low profile jack. Medyo mabigat. Pero okay na rin yan kasi sigurado tayo na kaya niya yung bigat ng sasakyan. And then, hindi lang natin magagamit dito sa EK natin, pero magagamit din natin sa ibang sasakyan kasi 3 ton na siya. So whatever it is, okay na tayo dyan. So I was able to assemble everything. Meron din tayo dito na 3 ton jack stand na pwede natin gamitin dito. Ang dami natin itatapon. So, i-dispose ko na lahat yan para lumawag. Nakita nyo naman yung space na na-create niya, di ba? So, maganda yan. So, pag ginak natin yan, I assume alam nyo naman kung paano, di ba? So, pero para dun sa mga hindi alam, yung jack points nito is somewhere. Teka, tingnan natin. Nandito yan sa bandang, ito, sa right side, ito. Ayan. Yan, kung nakikita nyo yan, yan yung jack point yan sa kanan. Yan. So, dyan tayo maglalagay ng jack point. Tapos, yung jack stand, dito sa right side, meron siyang reinforced dito, yung nakaumbok. Hindi ko na mapakita, wala akong space. Pero I think dito meron. So, dito,
meron yan, reinforced. Dito nyo pwedeng ilagay yung jack stand nyo. Ayan. Ito. So, simulan na natin. May angat natin yung kotse. Makapag-oil change na tayo. Let's go! Okay, so nalagay na natin yung jack. Secured na. Importante yan guys, na meron kayong jack. Huwag kayong magre-rely sa jack lang alone. Kailangan mag-jack stand kayo para secured kayo pagka sumuot kayo sa ilalim. Ano mangyayari? Hindi kayo maiipit. Mahirap yun. Okay, so na-lift na natin. Ito for safety purposes, I'm going to leave this locked up para if ever man bumigay, meron pang security. Pero titignan ko, baka hindi ko naman kailangan na para makagalaw ako sa ilalim. So tara, let's continue. So ang gagamitin ko is full synthetic 5W30. 1, 2, 3. 3.5 siguro na langis, tapos palit tayo ng oil filter. Okay, so nabalik na natin yung drain plug. Ayan yung langis. So medyo maitim na siya. Maitim na talaga siya. So it's really right for us to change oil. And this would do the engine good if you properly maintain them and replace oil every 5,000 miles. Para sa fully synthetic oil, mas maganda yon, and it would be healthy for your car. Okay, so after that, let's try to remove yung oil filter para mapalitan na rin natin siya. Dito, hindi ka pwede basta-basta magtatapon ng langis. Essentially, dapat gano'n naman talaga kahit nasa Pilipinas tayo, di ba? So, dito, kailangan mong ibalik yan dun sa container and have it recycled sa mga recycling centers dito sa California. A few moments later. Okay. Subok-subok na tayo. And see if okay siya. Wala namang ilaw ng oil. Okay naman siya. Kasi usually iilaw yan yung oil pagka kulang, di ba? So, paandarin muna natin ng konti, painitin natin. Mga siguro 3 minutes. Tapos, i-check ulit natin yung oil kung okay siya, kasi ang tendency niyan, basa pa yung I mean, your oil filter is still dry and it will suck up oil eventually. So you have to give it time to circulate new oil in order for you to know if the oil that you have poured in is enough for your engine. So give it a few more minutes and then we'll turn the engine off and check the dipstick. So once natapos na rin tayo sa oil change natin, nagawa na natin ang paraan, nakapagpalit na tayo ng langis. With doing so, we are saving a lot of money rather than bringing this to the shop.
para mapalitan yung mga langis. Yun naman mga something that I can do. Pero for other things that it's really hard for me to do, yung para bang hindi ko na kayang gawin kasi unang-una I don't have time and the process is really long, tapos medyo mahirap gawin, ipapaubaya ko na dun sa mga kakilala natin or sa mga shops na trusted dito na malapit sa amin. So at least yung pagpapalit ng oil, change oil, kaya natin gawin, and yung mga basics na pwede nating magawa on our own. You just have to make sure na kumpleto yung mga tools mo in order for you to get the job done. So yun, sana nagustuhan nyo yung video natin for today. Medyo luminis na rin yung lugar natin dito. So ito, I decided to just keep it first kasi parang magagamit ko pa yung box. And I have organized all my stuff over here, yung jack stand, yung used oil. I'm gonna bring that to the recycling area. And then pinagsama-sama ko na yung mga ibang pyesa na ikakabit natin for our Project EK in the future. I still have some more parts that I need to get before we do the upgrade. So ayun, sana nagustuhan nyo yung video natin for today. Huwag nyo kakalimutan to give this video a thumbs up and comment lang kayo for any questions, suggestions that you might have in mind. Thank you for watching. We'll see you on the next episode. Balik na tayo sa Project EK and then let's do some roundups dun sa mga meets na meron dito sa California. So thank you. We'll see you on the next episode. Bye-bye.